Hello, and it is another beautiful outside running your personal errands or other errands, watching us or following us live on our social media page and also on Facebook and as well YouTube. So we're saying a very, very big good morning. It is the breakfast show, and it is back again as we normally, do it. We will bring you all the stories, like the interesting stories that have been published here on Eyeafrica TV, because we all know how busy your schedules are, especially breadwinners and those who are not even breadwinners, trying to make ends meet or trying to take care of themselves personally. We all know how busy it could be and how rigorous it could be, and sometimes most of you don't have the time to sit and watch the news or to look for information or anything that is happening in and outside the Gambia. That is why the breakfast show will normally bring certain stories, like interesting stories published here in our TV, for you to know what is happening, what has been happening, and what had happened. So this is the breakfast show for you, and I hope you guys are doing great, because it's a Saturday. It's not kind of sunny though, but it's kind of hot, but still it is a beautiful Saturday, because it's weekend, and most of you you love a weekend, like to take care of your personal issues, to go have fun, to go relieve some stress and also some fatigue. So that is why a weekend is always important to everybody. So we're saying a very, very happy Saturday, and we hope that you will enjoy your weekend, because there is only one day left for the weekend, which is Sunday tomorrow. So you have today and tomorrow, to relax and then enjoy yourself, and then make sure that your weekend really counts. So comme ni leen ko dee defalee Saturday bu nekk dañu ñëwaat nañ breakfast show. Garmi maa ngi laa nuyu di la dalal ci programme bi as partner. mu yokk di nuyu mbokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina jotaay bi di breakfast show ni ñu koy defee rek ci gaaw bu jot ñëw indi leen seen programme bu am solo bi di breakfast show moom nga xam ne askan wi moo ko tax a jóg ni ñu koy defee tamit saa bu ñu xëyee dañuy faral di leen indil xibaar yi nga xam ne ñoo gën a fës ci ay bés bi noonu lañ koy defee saa bu ñu rek xëyee tey jii nag ci samedi yi ñu nar fi am nag waxtaan wu am solo ak nag suñu ay gan, waaye laata yooyu yëpp ni ñu koy defee rek dañuy faral di indiwaat ponk xibaar yi nga xam ne ñoo gën a fës ci ay bés bi ñu waxtaanee ko def ci ay jàngat laata ñu nag dalal suñu gan yi indi li nga xam ne mooy thème bi. tey nag am nañ thème bu am solo, xam naa bu ñu demee ba ci biir dinañ indi thème bi ak wax leen tamit gan yu ñu am, te xam naa bu ñu leen ko waxee di ngeen ci bégaat, ndax tamit ku ci nekk ci gan yu ñu leen dencal am taxawaayam ci réew mi ak am solo gu ñu am solo ci réew mi ak yu ci bari yoo xam ne incha allah dinañ ci rek daal di addu ci kanam lay doon. waaye laata loolu rek xam naa dañuy tàmbalee programme bi ni ki niñ koy rek faral di defee, mooy li gën a fës ci xibaar yi nga xam ne ñoo gën a am solo, ndax ñu ci bari du ñuy am jot seetaan ko, wala xam nga rek dangi yi nekk ci kër yi, ndax boo yoree kër wala sax ñeneen ñi nga xam ne jàppal baay bi ci liggéey bi boo ci nekkee yu bari daf lay rëcc. moo waral Eyeafrica TV indi leen jotaay bi nga xam ne lépp leen rëcc ci ay bés bi, muy ci week bi di ngeen ko mën a dabuwaat ci gaaw bi, ngeen mën a toog ak njaboot gi, toog ak seen i xarit, seen i ñooñ, seetaanaat ko lépp nag mu doon loo xam ne rek, ndax Eyeafrica TV nu télé di war a def noonu lay def, maanaam liy jëriñe, li xamle ak itam li nga xam ne day bégle yooyu la boole. maanaam day bégle di jëriñe waaye di jàngale, ñett yooyu képpul la moo tax a jug télé te Eyeafrica TV noonu la ko nandee, moo waral mu koy defee noonu. Mariama Cham. Yes, without wasting much time, because we already have our guests and we have a topic of discussion to talk about today. So we'll go with the first story. It says the Gambia Police Force, through its social media handles, revealed that officers in Bakwate have arrested 2 men, both in their 30s, for stealing and impersonating as police officers. The post indicates that the incident happened on Thursday, July 27th, after the 2 men were offered a lift by an individual. So the suspects are said to have been impersonating police officers and duped their victims to share codes of their lost phones with them. Let's go with the story and then come back. From the man who offered the first to the crimes of the police in their investigation.
Operation, the anti-crime unit of the Gambia Police Force has arrested an 18-year-old Mahmoud Jallo of Farato Bojankunda for allegedly stealing iPhone 13 Pro Max, a Samsung phone, and a smartwatch in the early hours of Saturday, 29th July 2023. The stolen items, according to the report, have been recovered by the police, and the 18-year-old is currently under investigation. In another development, an unidentified person allegedly entered a particular bureau de change and forcefully took a bag allegedly containing a sum of $600,000 from one Ibrahim Silla and ran away with it. The said individual was apprehended after the victim and neighbors chased him. The police said during the incident, the suspect was found with a pistol. He managed to escape the scene with another man who pretended to be a police officer and claimed to be taking the suspect to the Senegambia police station. Meanwhile, the Deputy PRO of the Gambia Police Force, Mohammed White Dabo, shed more light on the issue. So I can confirm to you that this incident happened. There was an incident of theft in Bakote, an incident of theft in Farato Bojankunda, and one other incident also reported to Senegambia Police Station. All of them are under investigation. We have arrested the suspect in Bakote, also the suspect in Farato Bojankunda is also arrested. But the suspect in the case that's reported at Senegambia Police Station is at large. We're doing everything to ensure that the person is also apprehended. Despite efforts from the Gambia Police Force, especially the anti-crime unit, in minimizing crimes in the country, the act is still prevailing as alleged perpetrators are being apprehended daily with or without communication from the police. The recent operation by the anti-crime unit on a special patrol shows the arrest of many individuals, either in the act or going around with armed weapons. Many appreciated the approach and believed that the operation could be a frequent one to curb crimes. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama CHAM. That was a story during the week, posted by the Gambia Police Force on their social media handles that they have captured. It was a numerous capture in one story because they've captured two men, who were impersonating police officers. The other one was arrested, having a pistol and stolen some iPhone 13 or 14 or so. And then, other different arrests done by the Gambia Police Force. So even though, the police are doing efforts to make sure that crimes are being copped, we still have one or two of them happening frequently. So Garmi? Wow. Lu am solo la xam nga taxawaay bi nga xam ne police bi ngi ko ci am na solo waaye nañ gën a wattu nit ñi ndax boo xoolee léegi li ñuy nemmeeku ci diw jam na nit ba mu faatu wala jiw jël na alalu jàmbur rey ko wala yóbbu léegi mi ngi tàmbalee gën a bëriwaat police tamit muy way kaaraange yi nañ gën a farluwaat ci wattu nit ñi ak seen alal rawatina sàmm seeni moomeel yi loolu daf ci am solo ndax boo xoolee lii xew ci fan yi ndax mu ngi lay dëggalal ne am na ñetti kees yoo xam ne bu ci nekk kuñ faat la maanaam kuñ jam ba mu faatu te lu koy waral yenn yi ci sàcc lay jóge yenn itam ci ay xuloo ba mbir am ci ñu faat ci ni loolu nag lu ñu war a lu police wala gën a seetluwaat la ndax bakkan dafa fort ñu gën a mën a wattu nit ñi xool boor yi muy gën a xewee gën a xool seen stratégie maanaam seeni pexe yu ñu war a def ba nga gis ne mbir mi wàññeeku nu baax ni ki keroog King Koli ni muy wax ne crime mënu la jeex tak ndax bu crime jeexee tak police dootul amati waaye kon nañ ko wàññi ba mu gën a wàññeeku man nit ñi di man doxi seen soxla ndax léeg-léeg da ngay gis nit ñi sax suñ guddee sax xaw a tiit wala sax buñ guddee ñi nga xam ne ñoom leen bàyyi ci kër gi sax dañuy tiit di foog lu ne loolu nag nañ koo bàyyi xel bu ci mujj sax bi nga xam ne mooy téelo muy ñawkat bi ñu faat Latrikunda Sabi ji muy Ousmane Touré kooku noonu xam nga di ko jaal ay mbokkam waaye lu metti la ak tamit fa nga xam ne mooy ci Bakaw ak ci feneen fu mu xewee ci biir réew mi rek dafa doon loo xam ne lu police yi gën a war a mën a xoolaat la bu baax a baax gën ci indi li nga xam ne moo di ay saafara ngir ñu mën koo saafara ba ñàkk kaaraange ci réew mi mu wàññeeku ndax buñ ko defee askan wi it dinañ mën a mën a ñeme di doxi seen soxla te it duñ xalaat guddee wala xalaat ku leen dogaale wala ku leen fitnaal wala sax ba ci di faat seen bakkan waaw. Wow, Monica I'm Solo, and we're just reminding you that you're watching Eyeafrica TV, and this is the breakfast show, and we are in the first segment of the stories. We're just reminding you that our guests are already seated, and then soon we will talk about the topic of discussion and we'll introduce our guests. So still with the stories, disturbed residents of Nema Junction settlement in the
Kombo North District. West Coast Region have demanded the maintenance of poor road conditions for commercial vehicles to have access to transport passengers when it rains. Now, according to them, the state of the road caused many problems to both vehicles and commuters, as well as business, especially when it rains. Now, on Sunday, that is the last Sunday, the residents gathered at the roadside to make a temporary solution in order to ease the transportation challenges in that particular road. Let's go with that story by Yahya Jammeh, and then we'll come back. Major problem for both drivers find it difficult to access the roads, especially after a heavy downpour, while drivers will take a long route to their destination just to avoid being stuck on the road. On Sunday, residents deemed it urgent to come out and pour rocks and sand for the temporal maintenance of the roads before a major help comes. The residents said they got support from Modu Turo Dabo, who provided the materials to them. Mariama Sane, a resident of the area, explains the ordeals they had to go through daily with this road. Wellingara fi am nañ fi jafe-jafe yoo xam ne surtout force bi mooy suñu yoon bii nii. Here in Wellingara, our biggest problem is this main road. The situation of this road makes us come together to fix the road. It's true the drivers are to benefit more, but our children and husbands also have vehicles. But also, we the women have no other road to use but this. Because if the road is bad, the drivers normally drop us far from where we are supposed to stop because they are avoiding the road. I once fell in the water. Then I realized that things cannot continue like this. Something should be done. A plumber who is also part of the residents volunteered to fix the pipes that were leaking along the way. We couldn't wait for NAWEC to come to fix the pipes. That is why when they dig it, I volunteered to fix them the way it should be. When the pipe on the road leaks, it is a must to dig underground to fix it. So if one does that, there won't be any problem of leaking. Musa Muntahanjai, a representative of Modu Turo Dabo, an NGO who led the work, agreed that the road is not user-friendly, which prompted the NGO to render support as soon as it reaches them. When the people of Wellingara see this road, and truly I use this road, but the other day I used this road with a four-wheel vehicle and I almost stopped it. I was thinking how we will fix the road, but when I got a call to fix it, I immediately told my boss we should go ahead with it because that is what he does. He immediately started the process. Travel in the Gambia can be difficult due to poor road conditions, particularly during the rainy season, which generally lasts from June through October. Although there are these paved main roads on the Wellingara-Nema Highway, residents lament that they are poorly maintained. For Eyeafrica News, Yahya Jammeh. Those were residents, trying to make temporary solution for the Nema Wellingara road. Residents will know exactly what we are talking about, and they've been facing with challenges according to the report because they find it very difficult to access this road, especially when it rains. So now currently the road is being abandoned because the residents deem it necessary that they should at least put some temporary solution before they have major ones from their representatives or whoever can come and make this road. So currently the road is being abandoned, and drivers normally dive to get into residents and areas in order to get to their destination. And as they said, it is really a challenge for them, both the drivers and the commuters as well. You know me? moom moo ñëw indi ndimbalam jàppale leen askan wi xëy na génne nañ liggéey ci ak seen doole waaye ki nga xam ne moo leen jàppale di Modu Turo Dabo ñëw gis mbedd mi nu mel yoon boobu noonu nga xam ne am na benn si boo seetaanee report bi am na benn maire bu fa nekk wala sax benn soxna boo xam ne mi ngi wax jafe-jafe yu mu daan dund su daan jaar ci yoon bi mos na ci taanu sax ci biir fi nga xam ne mooy ci pax mi foofu mu ne bu doon keneen comme koo gën a féete mag mënoon na koo jural leneen te wax na dëgg ndax ñun ñëpp dañ fi daan jaar bu ñuy xëy liggéey si parce que yoon bi kuy ñëw Eyeafrica bu fekkee am léeg-léeg mën ngaa jaaree foofu lu ci bari da ngay gis nu yoon bi meloon kon ñu gërëm Modu Turo Dabo waaye leneen li ci am mooy dafa am loo xam ne cëri ñooñu la
benn muy ñi nga xam ne ñoo local authorities yi ñooñu seen cër la ñu ñoo xool yoon bi buñ ci mënee def dara ñu def ko ci buñ ci mënu def dara ñu yeggee ko ci ñi nga xam ne mooy di central government parce que yoon boobu waruñ koo bàyyi noonu rek ndax nuñ ko defee nii waa baax na tane na dafa tane rek nañ waxante dëgg ndax oto mënuñ faa jaar te yoon bi mënuñ koo defee rek pour tànk ndax yoon boobu oto yi dañ fay war di mën a jaar te léegi nii fi mu toll nii man rek nemmeeku naa fa ñaari oto yoo xam ne dañ ñëw ba foofu noonu ñu daal di toog ci biir ndax mënuñoo jàll ndax ñu defaree yoon bi parce que dafa am ay kii nga xam ne mooy poto maanaam suuf beeg yooyu loolu nag mu turoo daa ba xëy na moom fa dooleem yem foofu la loolu la ci man léegi nag moom nit ñi ñu ngee dem ak dikki bi si nit ñi ñu ngi fay mën a jaar bu baax te duñ dugg fenn foo xam ne ni daf leen di sonal waaye nag oto yi mënuñoo jàll te oto yi tamit ci leen bokk ndax boo xoolee si askan sax dañ ne driver yi sax bu ñu daan ñëw dafa am feneen fu ñu ñëw wàcc ñu dox lu des ndax duñu daan mën a jàll foofu kon ba tey kon bu ñu leen defaree loolu foo xam ne askan wi kese ñoo fay mën a jaar dafa mel ni ñoom ba tey am na lu des ci defar gi maanaam mooy ñu defar loo xam ne oto dinañ fa mën a jaar nit ñi ak seen i tànk dinañ fa mën a jaar képp ku am soxla pour jaar foofu di nga fa mën a jaar waaye lu ci mënti am tamit di leen jaajëfal ñoom it génn nañ wane seen bopp jàppalante seen biir ndax ku ma ci gën a yéem mooy ki nga xam ne moo yor moom dafay liggéey ci wàllu plomberie gis nga kooku dafa ñëw liggéey parce que li nga xam ne mooy pipe bi dañ ko waroon a defar parce que dafa doon chaîne wala mu def di génne ndox mu bëree bëri ñu kool nawek ñëw teeluta ñëw ba moom moo ñëw fitteeku liggéey ko ci free of charge loo xam ne nawek moo ko waroon a waru garam la woon ba loolu pare bañ dem ba yoon bi bañ sëkk foofu ba jeexal foofu nawek di doo ko yegg si di xool tamit how lazy suñ institution yi ñu lazy loolu kon dafa am leen beneen jàngat buñ ci mën a am leneen li tamit du ñàkk am na ay autorités yu bëri yu romb ci yoon bi ay autorités yu bëri ndax léeg-léeg Eyeafrica fii dañ fi dalal ay ministers dañ fiy dalal ay MPs dañ fiy dalal ay councillors du ñàkk gis nañ yoon bi nu mel waaye xëy na ñu dumóoyu ko noonu duñ ci jéem a wax dara gis nga moo ko ma la sax nga am responsibility ci réew waaye just as a citizen maanaam koo xam ne yoruloo benn public office waaye citizen concerned citizen rek boo gisee lu mel noonu nga mën a xam ne su ma waxee lii dina mën a jur saafara war nga ko mën a wax mastamala nag nga doon MP wala nga doon ministre bul wax ne exemple man député laa romb naa fii rek fii bokkul si sama constituency waruma koo def sama concern déedéet parce que sa constituency am na ñuy jugee foofu di jaar ci yoon bi ndax yoon bi boo xoolee yoon la boo xam ne xàll la boo xam ne ñu bëri dañ fiy jaar ndax bokk na ci yeneen yoon yi nit ñi di mën a jaar bu trafic jam amee ñu bëri dañ fay jaar di génn kon bu yoon boobu noonu fàttee nga xam ne kenn mënut faa jaar ñëpp dañoo jël tali bi trafic jam bi nag gën a bonati mu nekk lu am solo yoon bi war nañ ko gëstuwaat ba tey rek ñu dem with our stories. The National Environment Agency under the Ministry of Environment in its plastic bags enforcement has apprehended 343 people for either using, selling or importing plastic bags in the country. Now, the agency conducted this enforcement during the week across all regions in the Gambia to make sure that plastic bags are kicked out of the country as stated by law. The apprehended individuals are awaiting trials and if found guilty will face the due course of the law. Let's go with the story and then come back. Banned by the government of Gambia on 1st July 2015 through a press release issued in April of the same year, which brought the importation and the use of it to a halt for 21 months. Even after the ban 8 years ago, the country continues to import and use plastic bags either openly or secretly. However, the agency embarked on this enforcement exercise on Monday, which led to the recollection of 8.1 bales of plastic bags across the country. Malik Ba, Director of Technical Service at the agency, said the enforcement of the law on the ban of plastic bags is crucial, not because it is a law, but important for the environment and the well-being of the people. Many will argue that though there is a ban on plastic bags, the product is still rampantly available unused. Responding to such an argument, Mr. Ba said the country's porous borders makes the enforcement difficult. Our country, our borders are very, very porous. And this is where we are challenged as an agency. And you will all agree with me that we do not have the resources to make sure that every border we post our inspector there. This is not possible. But we collaborate with our stakeholders, particularly the security, who are very, very supportive in this endeavor. So as a result, and also looking at the resurgence of plastics coming in after the second dispensation,
then we said we have to do something about this plastic, and it is our responsibility. Dr. Dauda Baji, the Executive Director of the National Environment Agency, said the effects of using plastic bags is not a secret. Dr. Baji said despite plastic bags being used as a bin in day-to-day activities, the harm is much more than the good. Negativity of the use of plastic is known to everybody. We know it is linked to our livelihood to some degree, but if you look at the negative aspect of the use of plastic, then you cannot compare the good and the bad in this situation. When the bad outweigh the good, you tend to go to do. That's why a law has been created to ban. Every responsible country look at what affects the people of that country and see how they can prevent those negativity on their own people. The 343 people found wanting include sellers, users, and the importers of these plastic bags. Out of the 443 people, 12 people were apprehended in Banjul, 94 people in KMC, 88 in West Coast Region, 11 in LRR, 72 in North Bank Region, 32 in CRR, and 34 people in URR. The agency assured that the enforcement of the ban on plastic bags will be a continual process. It also emphasized that the law will not show no mercy on people either selling, using, or importing these plastic bags. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya CHAM. 443 individuals within the 7 regions of the country were apprehended for either using, importing, or selling the plastic bags. We all know that the use of plastic by the importation and also the selling as well is against the law, and it has been banned since 2015. So the National Environment Agency deemed it necessary to make sure that this law is enforced, because according to the officials, plastic bag is not only affecting the environment, but it is also affecting the livelihoods of human and also animals. So they think that, or they see it necessary to make sure that this law is enforced, and all these people who are apprehended will be brought in front of a court of law, and if they are found wanting, they will face the due course of the law. So in a nutshell, plastic bags has been banned in the Gambia over 9 years, and NEA is making sure that these laws are being implemented, and anybody found using, selling, or importing these plastic bags, or you are found using them in your shops or in your areas, you will be arrested, and if you are found wanting, the law will take its course. Garmi mu nekk lu am solo si fi waaw xam na laal mooy nañ gën a liggéey si mbir mi mu ngi wax ne comme luñ jafe-jafe bu ñu am si tere ko mooy suñ digg yi muy booda yi ndax dafa dañ jege wante trop, waaye tamit nañ yitte gi ñu def nii ba jóg wër yëpp ba mën a jàpp nit ñi si mbuus mën nañ koo def tamit ngir mu bañ a dugg mbuus yi bu duggutul rek bu jeexee defe naa ne tamit ñoom lu ñuy xeex xam nga xeex bi rek buñ ko teg si jàpp nit ñi kese pour ñu jàpp leen kese, waaye nam nañ xarit tamit mbuus yi dugg gi muy dugg si réew mi nañ fexe nu mu dakkee nañ ci xeex, parce que bu fekkee ñu ne amuñ matuwaay bu ngir mën a aar loolu yëpp nañ affaire bi du ñoom kese as institution wala agency nañ fexe jéem a jokk ñeneen ñi, parce que ñoom am na bànqaas bu leen boot muy Ministry of Environment, mooy bànqaas nguur gi yor wàllu alam bi. Léegi ñoom nag kuréel la goo xam ne mooy ñooy xeex alam gi, maanaam xool environnement bi li gën loolu lu baax liggéey bu ñuy def moom dañ leen ci delloo njukkal bu baax a baax, ndax tamit mbuus yi ñoom nekkul ñoo koy tere parce que seen njëriñ la ñu, waaye dañ koy tere ngir ba gën a mën a sàmm alam bi, ndax ni ko kenn ci ñoom foofu nu mu waxee rek defe naa docteur Badji moo wax loolu fi muy waxee ne mbiru mbuus li muy yàq moo ëpp li muy defar, kon wax nañ dëgg. Waaye loo mënti gis na dëgg la yàgg na, ndax ñu ngi ko baan depuis 2015 waaye teewul mbuus mu ngi wéy di am, def nañ lu ne, waaye ñoom dañ dee am fu ñu dee mistake trop ci seen communication, maanaam always bu ñu communicate dañ dee communicate si English language, te nag nit ñi ëpp ñi jàpp ñu ci bari kenn déggul si English, ñu ci bari dégguñ anglais. Léegi booy tere dara communication bi dafa war di gën di daw, maanaam ñu koy wax ci
suñu làkk réew yi ngir ñu koy gën di mën a dégg ne mbuus kat lii moo tax ñu tere ko mbuus daf nangam mbuus nangam ñu koy def di def seen press conference bu ñu def démb jaadu woon na bu ñu waxee ci kàllaamay anglais ba pare ñu ñëw ci suñu làkk réew ne nii ak nii ak nii ak nii waaye wax english rek bàyyi teg dem ëllëg nga dañuy wax ne xawma ñàkk xam ci kanamu loi kenn du ko nangu maanaam ñëw ne xawma ko woon loolu loi du jàpp loolu waaye tamit di leen jàngal mbir mi ne lii moo xew dafa am solo ndax boo xoolee ñu ngi ci jàpp ñu ci bëree bëri wallahi koo ci waxoon nangam lu tax ñu tere mbuus ñu ci bëri duñu la ko mën a wax kon nag ñoom it seen warugar la ñuy gën di yokk effort ñi ngay def effort yu baax nag waaye nañ ko gën a mën a yokk beneen bi tamit di leen jaajëfal ci ni ñu jógee nag ngir mën a dem enforce maanaam li may wax mooy loi soo ko tegee wala nga teg dara ñun problème bu ñu am always mooy problème mu implementation mooy wàllum teg nañ loi ñu dem jéem koo enforce ngir mu mën a dox loolu tamit dañ ci dee am jafe-jafe ginnaaw ñoom tamit jug nañ ngir dem di ko enforce maanaam di ko doxal loolu am solo la léegi nañ fexe tamit nit ñi ñu gën a xam ne mbuus dañ koy tere lu tax ñuy tere mbuus terewuñ ko ndax dañ ko tere rek bëgg koo tere déedéet dañ ko tere ndax ñu ne mbuus dafa doon loo xam ne mën naa nekk ci biir suuf ay at du seey te mën naa yàq tamit li nga xam ne mooy gàncax gi maanaam mën na yàq suñ suuf yi ba nga xam ne bu ëllëgee duñ mën a bay te xam nga réew mi fii dañuy wax ne xaw ma di backbone of the country is agriculture maanaam suñu reenu réew mi wala suñu reenu koom-koom gi mbay la kon ginnaaw loolu nag te ñu ne mbuus day yàq environnement bi day yàq alam bi du rek ci loolu waaye li ñuy wax climate change nu mu bëree maanaam soppeeku njuux ak yeneen jafe-jafe yu ñuy am ci alam bi yëpp ñu am ko gis ñu ne nag mbuus bokk na ci lii koy waral kon kat sa waay ñu bàyyi ko dafa jaaru nag dafa jekk ngir ñu bàyyi ko waaye nag li ci des mooy ñi ci teg loxo niñ koy waxee rek nañ leen fa yoon wax ñu jaar fa nañ fa jaar li yoon santaane ñu teg leen ko te bu mu am nag liñ koy waxee rek kumba am ndey ak kumba amul ndey maanaam na nekk liñ koy waxee rek bu mu doon selective justice na loi bi daal teg li nga xam ne moom la loi bi santaane ne ku jaay mbuus wala kuñ jàppee nga jëfandikoo mbuus wala kuñ jàppee nga indi mbuus lii lañ la war a teg nañ la ko teg mu jeex waaw. So we will go with our final story before we introduce our guests and as well the topic of discussion, and we'll end with the stories like Gambia's President Adama Barrow and his Senegalese counterpart President Macky Sall have unanimously agreed that strengthening certain sectors within the Gambia and Senegal could foster swift collaboration for the benefit of the two countries. Now both presidents believe that easing transportation issues, trade and energy among others is a gateway for both countries development and easy access to one another. Let's go with that story and then come back. Then when we come, we'll introduce our guests. The Presidential Council meeting approach appeared to have solidified the relatively recent rapprochement between the two countries, as shown by the signing of 6 agreements in various fields including road and air transportation, health, trade, taxation and others. The agreement was signed by various ministers responsible for each of the sectors involved in the MOUs. Both President Sall and Barrow believe that strengthening such sectors is a collective interest and could further solidify the relationship between the two countries. During the second Presidential Council meeting in Dakar, and explore new opportunities to deepen cooperation in our priority areas. They include defense, security, energy, fisheries, trade and investment, transport, environmental protection, education, youth and sport, consular matters, and border management, as well as our common arts, traditions, and cultural heritage. Soit une réalité à la hauteur des aspirations de nos peuples. If we work together as countries, it will be a reality and it will benefit both countries by living in peace, harmony and security. That is the only way to build the economics of the two countries. One of the most important issues which we discussed in the first meeting includes security, justice, foreign service, transportation as well as tourism, energy and the environment. De notre conseil ici même à Banjul. The countries also identified further key areas of collaboration such as defense, trade, tourism and energy. More particularly, the two countries plan to toughen joint border patrols in a bid to eliminate timber trafficking and further strengthen the porous Senegalese-Gambian borders to promote the legitimate free movement of people and goods as in the West African Regional Bloc ECOWAS protocols. The high-powered meeting was attended by both presidents and cabinet ministers from both countries, service chiefs and others.
The conclusion of the high-level engagement shows that the diplomatic ties between the Gambia and Senegal may remain stronger, with the potential for deeper economic ties. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. That was on Tuesday by the two presidents on the event of the Senegalo-Gambian Ministerial Conference, as the two presidents signed 6 agreements in trade, transportation, the Air Force, and then other important sectors that they believe that, if they work together as a country, these sectors will bring development not only to one but to both countries, because as we have always heard people saying, the Gambia and Senegal are one, and we have so many things in common. That is why these two presidents deem it necessary to sign this agreement to make sure that the relationship between the Gambia and Senegal is that it's swift, and also things can go and work out swiftly between these two countries. am na solo muy li nga xam ne moo ndaje ñaari réew yi ñu doon amal si réew mi muy am ci ñaari at yu ne ginnaaw bañ ko taxawalee ak léegi mu am ñetti yoon bi mu nekkoon ñetteelu édition bi Gambia dalalaat ko ginnaaw ba mu ko njëkkoon a dalale ñu waxtaanee fii nag ci ponk yu bari ak yoo xam ne nangutoo woon nañ ko ci ñaari édition yu passé woon bi yoon ñu ñëw féddaliwaat loolu waaye tegaat ci nag amalaat yeneen juróom benni nangutoo ci ñaari réew yi waaye dafa am wax bu nga xam ne Macky Sall wax na ko fa ci wàllu ne Sénégal wutiwul dara Gambia lu dul dox jàmm ak gën a rataxal diggante waaye tamit ak nangutoo yoo xam ne dafay jëriñ réew mi waaye Gambie it wutul dara Sénégal lu dul dox jàmm nga ak tamit nu mu gën a dëggalalee ñaari réew yi njiiti réew mi Adama Barrow tamit dëggalaat lu mel noonu ci noonu na xam naa si la ñuy dinañ ci wax parce que moo doon bokk na ci ponk ñu war a waxtaane waaye laata man ma ci sori rek ginnaaw ñuy wax ku am kudd doon lakkale ginnaaw am nañ fi ñoo xam ne ku ci nekk ci ñoom am na ci xalaat bu mu ci mën a joxe ci réew mi nit ki niñ ko daan defee xam naa noonu la ñuy wéy tamit di ko defee ñu leen ci dalal kon nu ma ko waxee woon mbokk yi rek nañ ci dalal am nañ fi tey suñu gan xam naa nag léegi moom duñ ko wax MC CHAM rek léegi moom dañuy wax honorable MC CHAM ndax tamit nag am na ndombal tànk loo xam ne it wékk nañ ko ci réew mi defe naa ne dañ ko koy doog a wékk rek waaye yaa gën a di taxaw réew mi ci liggéeyal leen ci yu mel noonu waaye taxaw réew mi tamit ci li nga xam ne moom la jàpp ne ci nii la mën a dimbalee réewam ba réewam mën a gis boppam ci li nga xam ne rek moo di wàllu yokkute kon nag tey it fu ñu ko soxlaa mu daal di ñëw moom mi nga xam ne nag mooy honorable MC CHAM Junior di ko dalal ci fi nga xam ne mooy ci këram waaye di ko dalal yi nag fi nga xam ne mooy ci jotaayu breakfast show bi mooy ñaareelu yoon mu ñëw fii waaye ñëw bi yem nag wutee nag ñëwam yem daan ñëw ndax ñëw bi beneen ñëw la bu spécial boo xam ne dañ ko wékk li nga xam ne mooy ndombal tànk mu doon li nga xam ne mooy ab nominated councilor ca KMC loolu nag dinañ ci gën a yaatal waaye thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee it loolu dinañ ci dikk ñu amaat fi keneen ki nga xam ne mooy MATARR xam nañ ko team Bax waaye invite uñ ki nga xam ne mooy MATARR Sène bu team Bax tey dañ indi MATARR Sène boo xam ne KMC la bokk di doomu KMC di fa yeewoo gis tamit ne KMC nominé nañ ay councilor yoo xam ne ci ñu war a represent moom ci la daal di bokk moom it ñu indi ko as a concerned citizen bu dëkk bu yeewoo KMC mu daal di indi xalaatam waaye nag nekkul ci nominated councilor yi kese la ñuy waxtaanee ponk bu ñu njëkk a waxtaanee nag mu ngi jëm ci li nga xam ne mooy ñaari réew yi ndaje mi ñu doon amal fii ñu tuddee ko Sénégalo-Gambian Presidential Council Meeting muy ndaje yoo xam ne nag réewu Gambie ak Sénégal ñoo koy séq ak seen i jëwrin noonu nag ñu amele ko amal nañ juróom benni li nga xam ne mooy nangutoo yu ñu amal pàcc mi ci la bokk yoonal ci la bokk li nga xam ne mooy yaale gi maanaam transport ci la bokk ak yeneen li nga xam ne bari na ci li nga xam ne mooy wàllu jëflante maanaam international cooperation yooyu it am ci la bokk loolu yëpp dinañ ko waxtaanee fii waaye boobu mooy suñu ponk bu njëkk nag ñu nar ci dalal nag ki nga xam ne mooy honorable MC CHAM Junior ak ki nga xam ne mooy MATARR Sène ñu nar ko séq MC daal di koy waxtaanee xam naa du ñàkk su ko defee ñu dooree ko ak MATARR Sène waaw Matar xam naa yaa ngi doon topp li nga xam ne mooy ndajeem ñaari réew yi muy Sénégalo-Gambian Presidential Council Meeting muy li ñuy amal ci ñaari at yu ne Gambie bu ko dalalee ci beneen ci déwén si wala si ñaareelu at bi beneen Sénégal dalal ko ren jëlee nag Gambie dalal ko Macky Sall gis nga ko ñëwoon na fi amal nañ juróom benni nangutoo waaye balaa ñuy dugg ci nangutoo yi nan nga gisee ñaari réew yi Sénégal seen Gambie ak Sénégal seen jokkalante gu ñuy amal ci ñaari njiiti réew yi ba ci seen jëwriñ ba ci seen askan wi nan nga gisee diggante boobu maanaam relationship bi. jërëjëf Garme di nuyu askan wi seetaan yëpp
di am mbégte kontaante once again pour dellusiwaat fii si Eyeafrica TV di nuyu MC CHAM Junior the councilor bi nga xamante ne is nominated di ko congratulation once again si place bi nga xam ne moom lañ ko jox pour mu doxal ko si li nga xam ne mooy réew mi rawatina KMC di nuyu tamit suma sista bi nga xam ne wax dëgg yàlla dama dee seetaan waxtu bu nekk programme am te nag mu ngi góorgóorlu lool si naka la ñu def pour réew mi dox di nuyu caméraman yi di nuyu ñuy seetaan yëpp di am mbégte kontaante once again li nga laajte dafa am solo lool waxoon naa si waxaat ne event bu am solo la te nag foog ñu congratulé ñaari réew yi moo xam am nañu meeting moo xam amuñu meeting lépp luy gàllankoor wala lépp luy rattaxal wala lépp luy jàmm diggante Sénégal ak Gambie forcé la pour mu war a am parce que ñaari réew yi dañ nekk réew yoo xam ne dañ bokk ndey bokk baay parce que li ëpp si doomi Gambien am na mag wala rakk Sénégal wala baay wala yaay li ëpp si Sénégalais itam di same thing comme ñu am naka la tuddati document bi nga xam ne sign nañ ko warta am rek si signé te nag li bari Sénégambia naka la tuddati secrétariat bi li bari li ñuy xaadim di ko tëgg si document du dee feeñ ci doxalin te nag it's high time pour ñu door di implement loolu te loolu bokk na si loo xam ne yaakaar naa ne moo waral njëriñi jataay bi boo xoolee féerement bi coono bi time bi mu jël resources bi yëpp war naa mën a ne lu am njëriñ war naa mën a ne lu am solo te yaakaar bi ak expectation bi mooy ñaari réew mi li ñuy xaatim lu tax jataay bi am te mu am solo torop war naa mën a nekk waaw loolu war naa mën a nekk parce que dafa waroon a nekk ku xiif yàkkamti naa ñu ne ko kaay raxasu lekk parce que nag ñun ak Sénégal juróom-benn point yi nga xam ne moom laa dégg ne moom lañ signé it is very 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 obvious dafa war a am waaye nag li ëpp si ñun luñ gis mooy li si doxalin bi li Gambia di gën a doxalin di respect loolu moo ëpp dan li suñ mbokki Sénégal yi liñ ko respecté si mbiri especially on border control da ngay gis poti secours sax problème la pour nga jaarale ko si border bi yóbbu ko Sénégal nga gis douane fii douane fële te nag dégg naa si agreement bi ñu ngi wan ne benn yoon ni naamoo nga war a fay tey bu fekkee na taxe la buñ la ko caajee nga fay ko Gambie Sénégal dañ la ko war a accepter soo ko fayee Sénégal Gambie war nañ la ko accepter mu rattaxal business bi rattaxal yoonal bi waaw ba nga xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp you know loolu mun nañ ko si ràññeele mbiri security di same thing mu nekk lu am solo too xam ne mention nañ ko diggante Sénégal ak Gambie dama ne mënuñoo génne Sénégal biir Gambie mënuñ ko génne Sénégal li ñu arrangé ñaari réew yi yëpp li ñu arrangé mooy jàmm ak salaam li ñu arrangé mooy sécurité bu dëggu sécurité bu tight ñu jàppee doomi sénégalais yi Gambien lañ jàppee doomi Gambien yi sénégalais ñu bañ a indi ñaari kolay wala ñaari flag yi wala ñaari réew yi. ok ba MC balaa may delluwaat si MATARR mu ñu ñëw ci honorable MC Cham gis nga defe naa topp nga ko muy ndaje Sénégalo Gambian Presidential Council meeting boo xam ne waxtaan ci li jiitu sax ñaari njiiti réew yi daje gis nañ jëwriñ ñi maanaam ministres yi daje nañ ak experts yi waxtaan ci yenn point yu bare yu am solo tey ji ban jàngat nga am ci diggante Sénégal ak Gambia laata ñuy dikk sax ci agreement yi nga xam ne amal nañ ko xam naa nañ ci dikk su ko defee ku ci nekk joxe sa xalaat waaye liñ gën a mooy relationship bi yow ban jàngat nga ci am ndax it miin nga Ndakaaru. maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax di nuyu Toom di nuyu tam suma broda Matar ñu si daan programme bi yëpp ak ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi di la wane ne asalaamualeykum. Garmi da nga laajte question bu am solo bu nga xam ne wax dëgg yàlla miin naa Sénégal ak Gambia kañ laa fa jóge yàggul sax diggante Sénégal ak Gambia ñëpp xam nañ ne jàmm mu ngi fa bon problème bu am mooy lu Gambia ci di sonna particularly si border bi dafa métti an da ngaa dem duwaañi téela si mbedda bi téela si sonal la trop pour nga war a dugg bi Sénégal so dama feel like ne all these agreements su nga xam ne ñu ngi koo wax
soo bàyyee lii nekk first time mu am yàgg naa am foog naa ne evaluation mu gaaw a def mooy ñu xoolaa seen boppa lan leen fi signé woon for the past 2 years or 1 year la leen sign on la leen d'accord la mu ngi am loo amut it's important tam ñu dem si askan bi leen naka ngay dundee diggante Sénégal ak Gambia sooy dugga biir Sénégal gis nga dama foog ne relationship bi bennoo bi si benn one way la because Sénégalais yi nu Gambia si de mun a handule gars yi si biir réew mi fii dan ñu war dem biir Sénégal si border yi dafay difficult so da ngaa gis ni soo demee sa baga mos na maa dal man personnel dem naa yóbbu suuy mayonnaise dama am pour ñaar ko si yoon bi because xam ku ko yóbbul because mayonnaise yi gars yi bëgg suñu mayonnaise bi so da ngaa gis ni dafa nekk benn wéy la but all these seminars and conference yaa ngi fekk xaalis nga war a ñëw allowance yi xam ne yaa ngi koo joxe every day ngeen sign from there jeex na but la ñu ngi ko implement loolu tam dañ ko war a laajte Gambien si because tam ñun xam ne loolu implement amut wax bu neex moo fa nekk nataalu sign from there ñu tegee ko boor but ñaata agreements la gars yi sign lii nekkul first time Sénégal Gambians daka secrétariat ifin time yi Jammeh am na time yi Abdoulaye Wade Yahya Jammeh lépp amoon na but lan nga si gis mu change lu si ëpp mooy tëj border xam nga léegi right now soo bàyyi xel this new government bu ñëwee in tëj frontière bariwut benn moo dee am diggante transport yi noonu si ñu tëj border bi France moo déggee benn yoon déggaatuma beneen amoon na wala bariwut yaagut so da ngaa gis ne luñ foog mooy lu gaaw a def mooy jàmm mu ngi suñu diggante ñun ci population bi ak ñenn ñi nga am jàmm ak ñu wala nguur yi ñoo war a xoolaat seen bopp war a nekk au lieu diggante président bi ak ñaari président rek seen relationship benn wala dafa war a reflex si société bi nit ñi gis seen bopp tam gis ne tam agreement xam ne ñu ngi ko sign duwaañ itam ñu xam fan leen war a em because soo bàyyee ECOWAS day seen agreement moo am na diggante transport of goods bi di naka ECOWAS countries loolu dafa nekk si agreement xam ne gars yi dañ ko sign all di naka ECOWAS naka head of state si yëpp sign nañ ko but loolu right now ñun nekkut ko gis because noo dee sonné si yoon bi sooy dem Sénégal dafa métti even sooy dem Gàmmu sax di seen problème la so kon foog naa ne lu ma gëm mooy nekk about ngeen gaada benn place nataalu def agreement sign waa dineen wàññi lii immediately dina am instantly nga dem am démb rek am na ko mën a waxtaan si benn programme mu maa ne waa Macky Sall dogal na ne instantly affaire di wàññi affaire Sénégal yëpp dina change nangam ma ne ko loolu lu language diplomatie la ret si environnement bu mu nekk la su ko waxee léegi ma ne ko ëllëg nga dem Sénégal nga xool la change am na wax na ma sax ne Air Sénégal sax dañuy wàññi price bi ku ma ko wax mu ne lu bokk ne dañuy wàññi price bi agreement bi waaw kooku wax na ma ko mu ne dañ koo wàññi to xam mu ne ma 5000 ma ne ko 5000 ma ne ko loolu ndaw na de understand nga so mu ne ma loolu mooy am ma ne ko anyway neen seet ma ne ko léegi right now yow dafa sa fine te nga ne Macky Sall ma ne instantly moom pro government la so bu mooy loolu ma ne ko du problème ma ne ko man moom nu ngi ko gaa ngi naa mun a wàññi sax man daf maa dimbale bala maa dem laan ma du ko si plane dem moom moo gën so man nu mu gën a wàññee si man rek suma fii wala man ama si problème loolu laa gën a bëgg mu am so foog naa yooyu su nekkee am na sax ñun ñëpp dañ si war a kontaan di war a gis ne dëgg lii leen bëggoon mu am demalante bi gën a yomba si askan bi lu def ñu dimbale pour ëllëg kenn ku nekk gis sa boppa de comme sénégalais yi ñun ñëpp benn leen ñun suñ famille yaa ngi Sénégal am ñu nekk Gambia fii so loolu kenn mënut a génne sénégalais si biir Gambie kenn mënut a génne Gambie si biir Sénégal loolu kenn mënut a am peut-être soo xoolee population bi nu ngay bëggee Gambien si soo fa demee ñun dañu dee welcome waxtaan ban bari naa la friends xam ne ñu ngi fa tam xarit bi def naa ko Sénégal mu ma ko defee kuma invite tam xarit bi kilifa mag la Sénégal këram laa ko defee ñu waxtaan ree da nga doo xam ne MC Gambien la sax ñëpp fa nekk ko peut-être mu fa demee sax si këram lu ëpp foofu si këram moo fekk Gambien laa fekk so foog naa ñu ñëpp jaama fu munta am mooy nekkul one way la war a nekk dafa war a nekk ñaari way kenn ku ne gis sa bopp si agreement si not about benn country mooy implement si beneen country du ko def lu munta am wala follow dafa war a am tam ñu xool so far government war a mën a sign em fa dañ war a yónnee si ay ndaw yi tam ñu dem xool naka la seen doom yi di sonné si yoon bi tam government xam loolu tam from there ñu door seen secrétariat bi tam ñu door di liggéey loolu tam ñu door tam di exercise naka seen custom officers yi wala ne loi yi sign nañ ko lii la loi bi wax lii ak li ñoom tam ñu understand fan la seen fu ñu war a em ñii def understand fan la war a em tam population bi tam xam ne lan leen war a yóbbu bi Sénégal ak lan leen foofu mën a yóbbu kenn war a yóbbu lu bon Sénégal kenn war a yóbbu ay drogue o taay loolu kenn waru ko faa yóbbu because loi yi réew mi nangul ko loi yi réew mi Gambie nangul ko boo gut su nga xam ne tey yaa ngi am famille nekk Sénégal nga war a yóbbu ay yóbbal ay kuy tukki tam fu ñu nga yóbbu yóbbal boo yóbbu benn politique sax ñu nangu ko sa loxo loolu jaaduwut. ok MC balaa la xam nga mu ngi wax lang yaabu mu ngi xam ne
permanent secretary si bànqaas si nguur gu yor biir biti réew yi muy foreign affairs mi ngi wax ne experts yi nañ implement maanaam bu ñu yem ci maanaam wax kese waaye wax ji maanaam lu ñu wax fële na méngoo ak jëf dafa mel ni yow tamit loolu ngay wax muy implementation ci biir loolu tamit gis nañ président Barrow ak Macky Sall yëpp ku ci nekk wax ne ministre si boppam waruñoo toog nañuy ñoomi neen nañuy dégg wante ngir agreement yi wala yenn jafe-jafe yu ñuy dund muy Gambie ak Sénégal ñu koy man di koolante di waxtaan ngir mbir mi di mën a sotti ci amul rek ñuy xaar président bi wala war a xaaraat ba beneen council meeting war a amaat ñu doog a mën a saafara loolu dafa mel ni implementation bi ngay wax noonu ñoom xam nañ ne loolu moo dee nekk problème maanaam bu ñëwee agreement yëpp dafay am askan wi yëpp kontaan ci agreement bi waaye jeexital yi maanaam mu am impact ba askan wi ci boppam gis ne man de su ma daan yóbbu kilo sugur Sénégal dañ ko daan nangu waaye léegi su ma damay yóbbu sax saako loo xam ne yóbbal laa koy def waaye kenn du ko jël kon de dafa mel ni meeting bi am na njëriñ ba nga gis ne next year wala in the next 2 years bu war a amaat askan wi si boppam ñooy gën a yàkkamti meeting yooyu am ndax ñuy gis ne dinañ fa amaat yeneen agreement yoo xam ne dina mën a jariñ ñaari waaw xam nga agreement si comme like ministers suñu wax ñoom mun neen waxtaan but government si boppam ñoo war di def seen follow ups because tey ñoom ñoo war di make seen di déglu askan bi because askan bi di sonné sometimes nga yónni sa ndaw win yow sa ministre yi foofu ñu dem Sénégal yóbbu ay bagage nga xool naka la gaa di sonné si yoon bi ñëw jox la report boo xëy na yow soo koolee ministre mu ne waa ok ministre bi bii si soo koolee ko suñ doom yaa ngi sonna bi si yoon bi nii nga waa ok waa nañ ko adresse jeex na fa bon moo tax ma ne list meeting nekkul lu es lii am na amaat ba tey kenn gisu si improvement loolu mooy dëgga kenn gisu si improvement lu ñu si gis mooy ñu yow def rof sign ne pare d'accord nañ si lii leen d'accord ñu wax ko pare from there suñ ñibbee rek jeex na bon immédiat la ñibbi neen sign agreement si war nañ ko door di yëg ñun si boo ñu yëg ne waa lii change am na soppeeku am na si affaire bi yoon bi am na léegi mu ngi yomba fu mu nekk nii but right now foog naa Gambia sooy dem Sénégal fu gën a yomba mooy nga dugg a plane foofu du jafe-jafe bariwul fa bon soo demee si yoon bi fii coono moo dee am waaye loolu tam ñun tam dañ war a door di gis because tam xaalis nga xam ne ñu ngi koo dugal si lii dafa bari si ñaari réew yi because secrétariat bi tam ñu fa nekk ay Gambien ay Sénégalais la ñu ngi fay guys taxpayer money suñu xaalis si réew mi parce que adda bi dee gisuñ dara lu nga xam ne tey ñun ñu ngi ciy gis ne ñi seen liggéey lii ak lii ñoom mu ngi cëpp ko mu ngi mën a am moo tax ma ne li gën a am solo mooy di war a door di implement all the agreements xam ne ñu ngi ko sign ñu ngi ko d'accord and second tam agreements yoo xam ne ñu ngi ko d'accord tam man dama gëm ne vraiment si néegi député yi tam xoolaat agreements yi lan leen d'accord lan la gars yi d'accord ñoom seen own level ak seen ministre level ak nag head of state si so suñ ñëwee léegi si député yi tam ñoo fa nekkal askan bi man ak yow ak keneen yëpp ñu toog di xool ne waaw lii leen d'accord lii ak lii kenn ku nekk di nga xam lan leen d'accord ñu gën koo wax goon Gambie ñu gën koo understand so sooy dem biir Sénégal yi nga xam ne lii leen d'accord lii la Gambie ak Sénégal d'accord boo dama gis ne any loi any agreement ñu ngi koo def si réew war naa mën a jaar si léegi député yi itam waxtaan ak xool agreement si tam from agreement si tam ñu ni mën a understand man loolu laa góom ne agreement sama gars yi ko sign foofu man ba tey dama góom ne dafa war a dem si néegi député yi. waaw dinañ ñëw ci agreement yi. waaw jërëjëf MC jërëjëf ki nga xamante ne tam mooy Matar Sène donte sax nekkutoon topic of discussion waaye comme ni ñu ko dee defee last topic bi wala ni jël topic bi gën a important suñu gane suñu balaa ñu waxtaan li leen fi indi ñu bugg rek ñu sànni si seen kaddu te dégg ngeen li Matar Sène wax si fii Sénégal bi gaalu lifin bu ñu amoon nii event bu ñu amoon nii diggante ñaari président yi Macky Sall ak président Barrow dégg ngeen tamit MC Cham lu mu wax waaye tey suñu waxtaan bi fu ñu ko tënk tey fu ñu ko teg mooy si week bii ni passé ki nga xamante ne ñooy KMC nominate def nañ seen nomination maanaam nomination of councillors pour yi nga xamante ne niñ toogal nit ñi si wàllum business bi wàllum diine bi ak yu bare te ki nga xamante ne tamit bokk na si ñuy nominate muy MC Cham te tey nag loolu la ñu ñëw waxtaanee ñu councillors yi nga xamante ne nominate nañ KMC te MC Cham bokk si ñu la once again ñu la congratulate si sa nomination bi MC ñu commencé si yow rek lan nga yëg biñ la ne dañ la war a nominate ndax dafa nekk loo xamante ne looloon expect la ne ok MC Cham dina mën sa nekk li nga xamante ne mooy councillor gannaaw bi taalib bii nii place bi. jërëjëf Tom foog naa ne man yëguma woon de ma nominate musuma ko waxtaan ak meyo bu ma ko campagnal yëpp musuñ koo waxtaan maanaam moom dama travel ñu call ma through WhatsApp through the clerk ne ma dama am letter from you office of the clerk ma ne ko man nekkuma Gambie wala dinaa ñëw on Sunday waaw ma ne ma Monday soo ñëwee nga ñëw suma office ma ñëw moon dem office am mu jox ma letter mu ne ma mayor daf la nominate from there ma ibi letter bi read letter bi
ne ma ëllëg Tuesday laa war def swearing cérémonie bi pour mën a ñëw ak def swearing bi so bu ma waxee loolu ma ne ko ok du problème comme si ëllëg la ma call some of my friends wala ne lii moo xew ma call Mbayo ma ne ko yow moom lii moo naka la ma demee mu ne ma waaw lii waxuma ko kenn dama feel like rek pour gëm naa ne jàmbaar nga ba liggéeykat nga bëgg nga sa réew disaab nga pour ñu war laa nominate ma ne ko jërëjëf ma gërëm ko sant ko ma waxaa suma famille itam waxaa suma friends ñu xam ne ñoo ma di advice political yi kenn ku nekk rafetlu décision bi ne ma you have to accept because ñu ma jox option pour la su nekkee accept naa ma bina after loolu laa bina ne waa accept naa pour jël position bi ma loolu moom ba dee yàlla bu ma dugg si politique bi xam nga man dafa am lu ma dee def man politique du ma dee xool place lu ma dee xool mooy gis naa ne ndaw la mu ngi liggéey am naa yaakaar si moom ne dama gombe ni ki soo ko joxee benn taam baax na nga jox ko second taam bu continuer liggéey moom la door dara nga génnee ko isi keneen ku ees mu door lu ees kon kan la ñu àgg si développement dafa yàgg soo gis naa am na lu mu tàmbale rafet nañ jox ko second taam moo tax ma ñëwoon jàppale ko di ko campagnal bokkoon si team jàppale talib bu nga xam ne man bokk naa ñu ko fom pour gis ne tam ñu xam ne bokkun UDP ñu mun a reach out to them pour ñu mun a ñëw votal mayor talib Bensouda loolu moo nekkoon di aims and objective of pour ñu form that group so bu ñu ko defee gis neen impact bi gis nañ ñu bëri nga xam ne bokkun UDP boo dee comme all out ñu votal mayor Bensouda pour mu mun a am re-election back so loolu bokkoon na si peut-être liggéey bi am solo laa fa def because soo xoolee campagne bi all out laa dem damaa ewu suba teel from 11 o'clock suma kër ba 12 o'clock si guddi maa ngi dem house to house dugga si kër yi di jaay agendaam di jaay programme si KMC ak lan la fa liggéey di waxtaana Gambia waa KMC pour ñu jox ko second chance and yàlla dimbal na ma loolu am na so kon tey lu maa wax rek mooy si man dafa nekk surprise bu mag la nekk si man pour mu ma kalaak bi waxee ne daf ma nominate wala ba tey itam sant si yàlla tam because tam di gërëm yàlla bu baax suma waajur yi because tam kenn ku nekk tam soo toogee ba ñu la den la surprise pour nominate la place bu nga xam ne yow lobby wuloo ko yow demuloo wax ne jox ma ko wala ñu def agreement su ma la jàppale soo winee da nga maa jox place loolu def ma ko ba ko xam MC Thiam def loolu waaw man du ma def loolu. waaye ñu bari waxoon nañ ne comme like it's obvious because gis nañ sa relationship ak Talib ñu bari sax accuse la ne soo gisee MC xam nga di topp si gannaaw Talib pour am place la ak yooyu noonu gis loo tey jox nañ ko place xam nga ñu bari ku nekk xam nga rek ku nekk ak sa xalaat. il faut ñu respecte loolu opinion doomi aadama yi. kenn ku nekk nu dee xalaate fi ñaa ñu nangu ko man loolu laa ko kii na xalaatee nii kii xalaatee nii loolu yow na sa concept set na xam ne yow lay xalaat loolu looy def na set because ko xam MC Thiam bu ma su nekkoon ne man damaa jàppale Talib mënoon naa def agreement ak moom ma ne ko maa ngi laa ñu jàppale si wala su ma soo jàppale soo wénee looy def bot musuma toogaam waxtaan mbiri place waxtaanu mbiri xaalis waxtaanu dara lu ñu waxtaan mooy per naa pour ñoo jàppale la pour support la pour nga dem pour nga win élection si te lu ma si mun dinaa ko def ba nga gis ne ñëw nga man bala maa support Bensouda fekk time bu élection ñu waagul sax yàgg naa ana ma du ko campagne du ko support di support naka agendaam KMC si liggéeyam lu mu doxalee KMC loolu yàgg naa koo def yàgg naa ko support at KMC label nga xam ne tey comme as the mayor of KMC ma gome doomi KMC la tey programme xam mu ngi ko am KMC lu mu xew la KMC na ma invite loolu yàgg na si man kon maa ngi ko yàggaa toppati 62 years maa ngi ana mayor di ko jàppale di ko guide di ko support si liggéey ma xam mu ngi ko def si council bi di dem si télé yi dem si rajo yi di defend council bi bu ko gis naa ne mu ngi ko tàmbale peut être gëm naa ne war nañ ko jox si kon caan bon ñuy wax ne xëy na dama ko toppa because of lii laa expliqué laa expliqué ade bi di doomi réew mi la Gambien la du ma fore na am naa right tam une place ma lay mun naa ko ut si réew mi waaye tam moom moo xelaat moo gis ne dëgg MC Thiam disaab na ma jox ko place MC Thiam taxawu na ma MC Thiam support na ma MP Thiam def na lu nekk pour gis ne man ñëwaat naa back to the council an yàlla def na loolu am na mu gis ne kii dëgg mun naa ko jox place bi man personnel dew ma si moom nekkoon ne na mu bëgg nga jox ma position si nekkoon ne dem naa si moom damaa dem fii laa ko waxee ma du ma nubbu damaa nekkoon dem naa si moom mais dem ma si moom man mos naa la dalal boobu nekkuma fii sax bu yàgg la man naa ay ñaari at si ginnaaw bi ñu jeexalee National Assembly election rek dalal naa la ñaari yoon benn bi dama la fekki woon sa kër
benn bi yaa ñëwoon si waxtaan nañ ba ngay wax ne ci local government election yu ñu dëgmal man ci ñuy jàppale boobu yaa ngi GDC ci ñuy jàppale ñi nga xam ne mooy Talib ci lay bokk ma laaj la sax ni la yow yaa ngi sa parti ndax sa parti du taxawal foofu nga ne man suñ demee ba war a am meeting suñ biir parti man dinaa fa rees ne ñun buñ taxawal KMC nañ fexe ñun ñu jàppale ki nga xam ne mooy Talib loolu wax nga ko and that's very true man si sama plateforme nga ko waxee woon waaye ñu gis ne bi nga jàppalee Talib ba mu jeex dafa am lu xew maanaam sa dem UDP ak sa appointment bi daanaka dafa kii maanaam dafa lu jege la maanaam dañ announce ne MC dem na UDP rek teguñ ci ay fan ñu ne MC nominé nañ ko so ñu bëri ne waaw est-ce que du nomination bi sax lu ko xawoon a yàggal yëpp mooy dañ doon waxtaan ci suuf ne faaw nga ñëw UDP ngir ñu mën laa nominé nit ñi ñu ci bëri ñu ngi laam-laamee loolu waaw donc lan ngay leeral ci jërëjëf loolu bëgg naa ko leeral bu baax and I think c'est very important question la because foog naa ne yow mos nga ma interview sa interview sa isoon na coow bi din jiri si parti bu ma waxee ne man dama recommend o dama suggest pour at the party level pour suñu waree dem war a taxawal meilleur candidate for KMC ñu bañ a taxawal support Bensouda loolu headline bi ñëwoon na suñu supay isoon na coow ba xam nga yàlla dimbale affaire yi ñu waxtaan ko suñu biir war suñu ñëwee di wax ne man Bensouda bu ma reach out pour ma bokk a UDP during the campaign of the mayor time bu ñu campagne si mayor bi la ma doon di waxtaan pour ma bokk si parti bi fekk already resign now from GDC so bu mu ko waxee ma ne ko mayor time bi is not the good nekkul time bu baax because su ma bokkee UDP at this time ñun ñan leen soxla pour ñu ñëw guutal la ñu xam ne bokkuñ UDP dafa call pour ma isi leen so bàyyi ma stay independent ma mun a reach out ñu xam ne noonu UDP supporters yi mun a isi gars yi sa camp bi ñu mun laa votal mooy team jàppale Talib mu nga xam ne bokkuñ UDP because da nga need everybody seen votes because élection bi du élection bu yomba ba élection bi nga xam ne government bi yëpp ñu ngi ñëw wàcc si KMC including the president so right now ñun tam fu ñu am stratégie bu ñu use pour gis ne ñun tam ñu ne mën a reach out ñoo xam ne bokkuñ UDP ñu mën a ñëw support bon waxtaan pour mu bokk UDP boos waxtaan nañ ko ñu ngi ko waxtaan si biir time campagne bi mais already xam na ne am na MC si booram xam na ne MC dina bokk UDP bu ko already jox naa ko sama word because daf ma yaaga toppa 6 mois resigné from GDC bu maa nekk GDC musul maa wax ma bàyyi GDC but bu ma resigné from GDC bu ma njëkkee call ne ma ma ne lu tax nga def lii waaye noonu nga continuer ak gars yi ma ne ko non ma espérer ko régime ma ne ma ok mu respect suma décision but after loolu ñu door di waxtaan mu door di ma engage door di ma di waxtaan ak man xam nga UDP diaspora bi ñu bëri ay seen jigéen ñu bëri dama dee call tam seen kilifa yi di ma call bu ma bokk UDP but ku ma call ma la dee wax rek mooy project bi right now su ma ñëwee UDP at this time rek dina am loo xam ne dina ko yaaxa suñ camp bi so the best thing mooy xaaral ma man politicien la mënumaa nekk si independent si ati yaaga fu ñu bokk si political party but there is no precondition bu am suma diggante ak Bensouda ne kaay nga ma nominate la nga nekk councilor loolu su ko defoon man du ma bokk UDP su ma joxoon precondition ne ma da nga am pour bokk wala pour man yaaga naa nekk si réew mi aw ma place ba tey maa ngi des suma liggéey maa ngi liggéey réew mi doo aw ma salary waaye lu maa liggéey si réew mi yëpp wax nga ko fi sa doon ni wax yaaga naa lu maa wax fii yëpp liggéey réew la fayuñ ma salary waaye maa ngi liggéey réew mi so ma bëggee tegal condition ne ma da nga am pour def lii wala ma jox la lii kon du ma ñëw because loolu taxul maa jóg waaye yaaga naa def agreement ak meew xam ne ma xam lii laa ko wax an adabi dee woog na kon daal affaire bi tombé la waaw woog na ok waaw dinañ delluwaat si wàmbaat ndaxte MC Mariama faaw ñu waxtaan tamit ci demam UDP ndax loolu waaw loolu dinañ ci waxtaan xam naa ci kanam loolu moom dinañ ci waxtaan Matar nga doon doomi KMC di fa yeewoo tey nga gis sa meyo Talib daal di ak ginnaaw élection yëpp mu daal di nag nominate ay councilor yoo xam ne moom ñooñu la yaakaar ne liggéey bi ñu war a liggéeyal KMC wala bu mu bëgg ñu gunge ko ci mu liggéeyal KMC mën nañ ko mu nominate yow mi nga xam ne nag foofu nga yeewoo nan nga gisee nomination bi. waaw jërëjëf Garmi fan naa ne waxtaan bi dafa am solo trop te dafa am solo tam pour Gambien si wala ñu dëkkee KMC pour ñu déglu pour ñu xàmme tamit li nekk di xew si council si rawatina KMC. dinaa congratulate once again MC CHAM si nomination bi parce que man bi maa xam MC yàgg na bi ma ko taxaw Ibo Town Josuwang di wax nit ñi ne sànni leen ko carte jamono boobu mu ngi ut council du tey kon fekk ñun sax actively nekk ñun politics to be candid enough deserve na anything in this country when it comes to
muy political appointment or any other appointment because doomi réew mi la comme ñëpp te nag akam ak yelleefam dina ko gën a jox better chance pour mu saaf askan bi in any position boo xam ne jox nañ ko parce que nag if you are criticizing a system and yàlla dogal nga am chance to be in the system nga bañ a go into the system and make a change then yow li nga doon xeex ak li nga doon wax amul njëriñ it doesn't make any sense because we need people that have to work pour liggéeyal Gambia na Gambia dem si beneen jéego because KMC as a council yokkute yu bari gisuñ ko si seen temps bu passé li bëree bëri salfaañe li nga xam ne mooy alali askan bi bari na fa ba nga xam ne ñun alal ji bari yuy dugg gisuñ fu mu génn gisuñ njëriñ bu mu ñu amal tey nag expect nañ ko mel ni MC CHAM mu make a change wala any other person that is nominated waaye nomination bi dafa am nu ko local government act bi indee mu nekk loo xam ne dafa am solo pour autorité si ñu respect Gambien si respect doomi réew bi si lépp loo xam ne moom la ñoo def danaa jël time tuuti pour ma read those articles pour Gambien si ñu xam it's not about dañoo toog rek di wax I'm not trying to question because my MC CHAM ñoo talk on the platform I'm just trying to say the reality MC is nominated on the business and tailoring te ñun man ak yow ak keneen yëpp xamewuñ MC si business ban business la am ak si ban business la nekk and si ban business organ la toogee gis nañ ko mel ni nee na Fred ñu ngi ko nominate on the Christian council te boo demee si ak bi man ay tig ne mënoon naa bañ a tudd di word Christian mënoon na ko nominate on the religious affairs wala under the minority group or under the Christian council no under the religious affairs mu représental but fan la ko base ba indi ko loolu Talib and his people need to come out and explain danaa ñëw si the local government act article 11 subsection 1 the council shall consist of the following mu ne section 1A a chairperson elected in accordance with section 13 ñoom ñëpp section 13 moo leen jox doole pour ñu dem election after the 4 years pour ñu tànn subsection B and members from each ward elected by the wards council si mooy ñu ward si ñoo leen di tànn ku si am majority simple majority nga dem jiite leen taxawu nag ward bi pour ñu gis ne yokkute dina si am mu ne section 1C except in cases of the city of Banjul a chief representative member elected by all district chiefs in case of Banjul dañu war a amee nominated member from the chiefs boo xam ne area bi chef yi fa nekk ñoo ko tànn pour yóbbu ko si city bi pour mu représenter leen or in the case of a municipality mooy KMC like a representative of the alcalos in the municipality alkaali yi ñoo war a toog tànn te loolu gis nañ ko alkaali bi ñu tànn doomi alkaali yi ñoo d'accord nangutoo ne na fa alkaali bi dem pour mu représenter leen loolu moom yëg nañ ko and the process was very right nga dem subsection B a youth nominated to represent the youth in the area koo xam ne youth la muy Kémo mi nga xam ne Kémo Bojang mi nominate from the youth it's right nga nominate ko mu represent the youth on what process danaa ñëw si boobu subsection E a woman nominated to represent the women's group in the area wherever more than 2/3 of the members elected under paragraph B or the section are male su fekkee ne ñu tànn ñu nekk kansulo ñu ëpp si ñoom yëpp bu fekkee téeméer la 80% bi yëpp góor lañ wala 90% bi yëpp góor lañ su boobaa loi bi mu ne da nga war a nominer jigéen mu représental jigéen ñi on the which naka la tudd on which process nga ko defee boobu tam danaa si ñëw soo ñëwee si section C nominated members consisted of not more than 1/5 of the elected members of the council process bi mooy juróom-ñaari council lañ am juróom-ñeenti council muy 19 wards 1/5 of that 19 wards moom nga war a nominate that is less than 4 3.8 la 8 something waaye ñu round ko up to make it 4 léegi moo waral 4 nga dee nominate li tax Taalib mu nominate 7 danaa si ñëw
fi mu ko base parce que ñun dañ ko challenge pour mu génn mu waxal Gambien si lu tax ci 7 bi 7 bi fi mu ko base mooy constitution di local government act bi dafa mention ñett yi muy alkaali bi mention na ko women group bi mention na ko li nga xam ne rek moom mooy di youth group bi ñii def ko mention waaye based on naka nga ko nominate moo waral mu tànn ñett yi muy kéemoo muy dat suma sister bi kii nekk Joswang Mati ànd alkaali bi si nga xam ne suñ papa la léegi mu nominate at 4 yooyu moom la ko local government act bi wax mooy 1/5 of the elected members of the councillors representing local commercial and social interest group local commercial and social interest group noonu nga ko war a nominate mu ne section 11(2) nominated members shall be proposed by civil organization or interest group they represent. Section 11(2) mu ne ñi nga nominate ñii dañ war a jógee from a civil organization wala dañ war a jógee from an interest group bi mooy a group that is registered, that is established. ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyal council bi KMC si interest KMC tey fekkee ne youth la comme nga ne KMYC is a registered group working with KMC ñoom ñoo war a identify wala ñu recommend a youth pour mu representer leen at KMC because dina mën a serve the interest of the youth not on political affiliations waaye in the process of KMO gisuñ ko unless Talib mu explain gisuñ ko in the process of alkaali bi gis nañ ko ne process bi jaar na turu alkaali yi ñoo tànnaat mandataat alkaali bi ñu représental ñoom pour mu saaf leen in the women group gisuñ ko gisuñ Mati from any women group boo xam ne moom mun na ñëw wax ñu ne ñii ñoo ko identify. léegi waaw léegi pour time bi rek léegi yow lan moo nekk sa issue. non mais ma jekkali fii this is very important mais ma jekkali fii mu ne part of the members elected under paragraph B or this section are male boobu laa doon explain mu ne so 11F nominated members consisting of not more than 1/5 boobu wax naa ko 2 nominated members shall be proposed by the civil organization comme bi nga xam ne man ak yow ñun ñoo fa jógee all right pour mu ñu mun a représental li nga xamante rek moom mooy secteur boobu all right léegi in this case ban process lañ jaar who are the group that nominate them or ban civil society organisation lañ jóge gis nañ kuñ nominate under agriculture I think so foog naa yéen a ko amee gis nañ ko beneen jigéen bi nga xam ne agriculture lañ ko nominate if I can fully remember maa ngi jégalu foog naa yéen a nga amee liste bi te it's important pour ñu go back to the list pour ñu understand ñi nga xam ne ñoom lañ nominate ñu gis Kémo Bojang is representing the youth foofu la ko nominated the first process bi it was a very right process first nominate bi nga ko nominate dafa jaar through the youth but the second process bi dégguñ ko gisuñ ko fenn and we are doing our investigation pour xam from which group of youth group lañ jëlee Kémo pour nominate ko if we go Nena Fred Gomez Christian community rep which I said on the level of Talib himself mun nañoo explainal why because mosuñ koo gis liñ daan gis mooy the religious rep nga serve the entire religion irrespective of foo jógee Christian nga Muslim nga or any other thing waaye gis nañ tamit on the minority side bi mun na ko indi mun naa am foofu la ko jëlee waaye boobu ñun amu ci explanation bu leer moo tax bëgguñ ciy duga if you go to ma soirée mu ne transport rep ndax am nañ an organisation or association boo xam ne ñoo responsible of transport are they aware ndax ñoom yëg nañ ne ma Soumaré mii lañ jël mu représental leen on the issue of transport because transport is key ndax noonu la demee it's not transparent ñun amuñ ci lu leer if you go to the Mati Kanyi is the women rep ban women group moo ko nominate fan la jógee naka la ñëwee foofu pour ñu nominate ko if you go to Mamadou Ibrahima CHAM a business and tailoring rep mooy MC CHAM
man xaw ma MC si benn business xamewuma ko fenn waaye nag is business oriented parce que Gambie fii ñun ñëpp daanaka ñu ngi dugalante when it comes to business waaye nag from we group and tailoring association gis nañ ko fi am nañ KMC tailoring association am nañ the entire Gambia tailoring association ndax are they consulted ndax laaj nañ leen I don't know loolu dafa nit pour clair mu leer ñun suñ noppay beneen bi mooy Bennett Marong et farmers rep wax dëgg yàlla KMC amuñ fi farmers amuñ fi baykat yi lu du jigéen ñu nekk si garden bi jigéen ñu nekk si garden rek ñooy bay ndax jigéen ñi yëg nañ ne kii moo leen war a représental foofu Bennett under what group soo ñëwee si Ibrahima Soxna alkalos and rep Ibrahima Soxna process bi was very right because investigation bi ñu si am mooy jaar na through the right process bañ mën ko nominate léegi nag Gambien si ñun lu ñuy laajte mooy ñun nominate nii yëpp doomi Gambien lañ war nañoo liggéeyal KMC war nañoo àndul place yi waaye li xew Banjul xew West Coast xew yeneen région si warta continuer bi ko foog ñu respect loi bi sooy emphasize law di cawee nguur law ne dañ war a respect loi yi authorities tam dañ war a respect loi yi process bi su bi very much transparent tey MC yëgul ne dañ ko nominate mën naa ko nangu but there was a time ñu laaj MC questions boo xam ne moom ansa na si te gis naa Kër Fatou ñu publish ko I don't know Fatou Network ñu ngi ko laaj mu ngi indi consent am ne moom defut any consultation with Talib about that nomination waaye dégg nañ di rumo bi ko ñun bi ñoo jot rumo bi du tey ne MC is going to be nominated under which sector xamuñ ko waaye jot nañ ko bu yàgga ndax moo ko agree ak moom ndax Talib moo ko decide balaa moom mu xam ko waaye that was even during the campaign information boobu génn ne dañ bëgg a nominate MC pour mu nekk councilor bi ko yàgga naa ut councilor te MC ut na député waxoon naa ko si beneen plateforme ma ne MC disaafoon na pour nekk ak député time boobu bi MC doon jaay agenda UDP du tey loolu wax naa ko on audio tamit jàkkaarloo naa MC CHAM on the platform of Eyeafrica ma ne ko MC CHAM mosuma dégg fu mu criticize UDP mosuma ko dégg mosuma dégg fu mu leen dóoree daal la mosuma ko dégg and there were a lot of errors yoo xam ne happen na politically mosuma ko dégg mosuma dégg mu jam baat Talib Bensouda as a mayor and representing the KMC there are a lot of faults yu happen yoo xam ne it was in KMC kana ko mos a génne na ma génnal audio wala mu génnal ma link boo ma ko mën a seetaane kon agenda Talib yaa ko na di ko jaay that's very true balaa moo dem UDP bi MC doon jaay agenda Talib boobu mu ngi nekk ay campaign manager in GDC and that's the truth ma ne bañuñ pour moom mu ànd ak Talib dem UDP benn statement na tam dégg naa ko mu wax ko si plateforme yi bi mu demee UDP mooy mu ne gannaaw UDP benn parti mënta win benn parti mënta doxal réew mi statement bi loolu la moom MC si kanam yi looy Ousseynou Daba mu ngi toog and the executive ak ñoom Talib te yow foo yow sa carrière in politics fi ñu la xamee apart from APRC is GDC te bi MC daan communiquer li mu daan communiquer Gambien si ko déglu mooy li leer MC CHAM agenda GDC bi mu doon jaay Mama Kandeh was the best. waaw est-ce que du wax du politique moom tamit loolu rôle am la parce que as a politicien moom non xaaral rek as a non dafa am lu ma lay war as a politicien Matar bu fekkee ne MC bi ngoon GDC espéguloo MC mu ne MC kële mooy best apart from ki nga xam ne mooy parti lii dem bi muy wax loolu tamit statement bi mooy bi mu demee UDP bul expect tamit mu ñëw ne maa ngi UDP waaye tamit yeneen parti yi mën na ñëw win UDP loolu tamit man nangu naa ne MC Thiam war naa nekk UDP nangu naa ne war naa jaay agenda statement boobu lu dara nekku si statement bi ma rafetlu wut man mooy waaw nangu naa ne na jaay agenda UDP waaw nangu ne mu ngi UDP but UDP rek ñoo mën a jiite réew mi UDP rek mooy parti bu baax UDP rek mooy parti bu am di ndomba bu am di structure pour mun a génne président Adama Barrow that statement is wrong. Politician I'm not saying the opinion. I'm not talking of his opinion. No dama ne man li ma rafetlu laa wax man I am just speaking from his statement ne li ma rafetlu ak li ma rafetlu laay wax dama ne mënuloo maa jaayal agenda démba na ma gannaaw Mama Kandeh kenn gënut fi tey jógee nga si Mama Kandeh ne gannaaw Lawyer Darboe kenn gënu fi. waaw transition la ëpp loo way. non waaye politicien dañ war a génn from. waaw yow yaa ngi nekkoon fii léegi foofu ngay defend. léegi nga delloo ko jógee foofu defending the party. defending the party is different. is different from that statement. the party itself mën nga ko defend nga jaay agenda am. understand feneen fi ma daanele balaa MC di ñëw feneen fi ma daanele balaa MC di ñëw mooy MC dafa officiel demam si UDP. boo dégloo statement bi sax mu ngi laa wan ne la ne
agenda UDP yàgg na si parce que mënuloo jaay agenda Talib te Talib is under a party nga ne nekkuloo di jaay di agenda party the party's agenda that is 1 year ago bi MC di door di jaay agenda UDP and I make it on air ne officially daf ko def tey waaye yàgg na si mun naa amale foofu rek yéen ngeen kontaan. MC balaa ñuy ñëw sax ci statement bu wax ak nangam dafa am moom it ay concern yu mu indi as KMC waaw citizen wala resident def ni nomination process bi bu ci mel ni yow bu ci mel ni bu nee na Frederick Gomes bi bu ci mel ni bi nga xam ne mooy Kémo Bojang ak Mati ak mi ngi koy maanaam ne process bi ngeen war a jaar ci li nga xam ne moom la sartaay kii bi nga xam ne moo ëmb local government muy local government act bi daf ni dafa am si process yu war a jaar maanaam tey jii dafa am benn groupe bu war a recommend mooy xëy na yow mi nga xam ne ci wàllu business ak terrorisme ci lañ la tànnee pour nga represent foofu ñoo la war a wax ne ñun recommend neen MC ngir nga tànn ñu ndax noonu la demee waaye yow tamit sa nomination nan la demee. am nga Matar foog naa ne moom dafa jël lii waxtaan bi def ko waxtaan yi debate comme lu ko naxari ci affaire UDP MC yooyu yëpp. Matar da nga koy déglu rek moom déglu woon na la. Matar waaw moom déglu woon na la nga wax ba pare léegi bàyyi ko moom mu wax. programme bi du programme yi. MC yaaga naa bokk UDP because ko xam MC CHAM man agenda Talib moo doon jaay mooy agenda KMC as the council not about UDP musuma dem programme yi UDP taxaw fa di wax si rally UDP musuma am. agenda bu ma doon jaay mooy council bi liggéey council mooy mu ngi ko liggéey man ak moom fu mu bokka suñu revenu fu mu koo fay dañoo liggéey council agenda boo laa doon jaay man du ma fekk su ma bokkoon UDP bokk naa bu yàgga kenn mënu maa tere bu maa dem GDC kenn forcé wu ma pare second li bu maa dem man nekkoon naa GDC jaay agenda tey docteur Ismaël Cissé mu ngi ànd ak ñoom lu mu na ma personne baro tey mu ngi ceentee di wax leneen so su ma demee ne man dem naa fu ma bokka espagolo ma dem li wax ne fële moo gën fii football yi tey suñu saani agreement ak football lu ndeewa di bitaami xale fii laa bëggoon a play loolu moo am already nekk naa UDP lu ma wax si UDP da mooy dëgga because tey am nañ structure bi am nañ bés bi bëgg exemple gis na ko in KMC 54% leen am in KMC with all the force moo xam ne ñëw na KMC mais élection si without UDP support base bi kon tey benn du ñëwaat back to the council the same thing happened to Banjul and Brikama and LRR so they have the numbers pour mën a génne fi Barrow ak ñoo am structure bi ñoo am di nekk ñoo bëgg a réew mi loolu kenn mënu ma si génne gis naa ko keneen bu ñu ko mën a jëlee moom nga twist ko is fine suñ ñëwee léegi si affaire yi nominé de council si the mayor have the right mu nominé kan la foog presse groupe yi mu wax nii interest groupe yi mu wax nii moom la xam na la mayor la gis na process boobu nobody knows mayor ku xam le mayor Tali Bensouda du yàq loi lu mu def daf koo jaaree si loi parce que bu mu use ba nominé MC CHAM ak keneen tey KMC yaaga na fii nekka la process boobu gars yi ko doon use time boobu they never use it musu da am non mo la même baaji yi nga nominé fii yëpp jarum process bi bu gars yi def nii bu mayor jaar nii an kan moo approve process bi is the ministry ñoo ko approve mayor submit li for 1 month or more than 1 month bala gars yi approve loolu so they make their own because ministry moo am di final say all this nomination yu am yëpp ministry bi la def stable am bi KMC yaaga na fii am man I have been working at KMC ñu ngaa doon nominate mooy ñu xamele they are in APRC seen parti bi la gars yi bokk ñu nominate leen without open due process by the time they are in power understand nga da ngaa pere rek nga semesel dañu approval ko loolu moom moo am fii tey mu ne xëy na man xaw ma fii business for exemple léegi nga xool léegi ministre government bu mu nekk moom ñaata ministre lañ appoint ay ministre xam ne xamul fii boobu it's not about nekku ne da nga jàng fii da nga ko war a amee foo jàng mën ngaa jàngale si school nga dem si liggéey du fa nekk parce que ñëpp xam ne man am naa knowledge xam naa nu bisi doxee it's matter of you have your team ñu xam ne pare already am naa team boobu ñu xam ne right now soo demee si terror association bi their president is working me ni ngay work with me nga dem si business bi the same thing team baa ngi already team is there ñu xam ne ñu laa war a work ak ñoom man suma taxawaay si ñoom mooy seen interest at the council loolu laa fa riis seen concern laa fa wax turu ñoom lu ngay d'accord ak man waxa ñoom moo de maa ngi dem too bi dem already approved by the council ñoo ko foon
Monday have to go with terror association KMC terror association naka lefin bi region at KMC maa ngi dem to ak ñoom tey for example ñoom seen naka seen government bi président Barrow mi ngi appoint ministre of agriculture koo xam ne lan la xam jaay garab la xam si la lan la naka ministre of naka works and construction lan la xam journalism la xam ñaata permanent secretary lañ ne mu fii yóbbu la fii area boo xam ne yow soruloo ko yóbbu la fa last time ñu ko waxtaanee fii waaye loolu war na la expliquer ne loo study loo jànga lu si ëpp si classe si school looy fekk sa liggéeykaay nekku fa loolu moo am. maanaam da nga gëm ne place boobu du benn nit moo koy liggéey. du benn nit team moo fa nekk and already team bi is already there. transport union naka di Taylor association président seen association bi they are in my committee business the same thing. concern bi mooy MC lan la xam si business ak tailoring ba ñu war ko xam nga lu ma xam si business ak tailoring mooy wene nga jàng ko o ñàkk la ko jàng xam nga la mooy seen problème lu si ëppam mooy affaire lansin si affaire nu doxale diggante kansu si ak revenu yooyu moom moo fa nekk seen conscience yi da nga koo xam léegi give it conscience yooyu man xam naa ko non soo bëggee nga observe amul problème I'm not trying to say ne MC warta represental guy I'm not trying to say that dama ne the process bi nga xam ne local government act bi moo ko wax ndax jaar na fa jaaru fa non MC waaw may ma non mu ñëw ñun si KMC lañ bokk and we are politicians we are activists man I'm a youth activist since 2007 léegi lan nga ñu mën a tegal ne jaaru fa because there is no youth group there is no business group organisation or sector bu MC bokk and terrorist association bi bokkut fa the reason li tax ñu la day jëlee foofu mooy pour nga represent their interest because dañ bokk si réew mi te dañ war a gis seen bopp si réew mi it's not ne da nga war a dem nga bootu si ñoom pour xam seen interest da nga war a xam interest bi ba pare nga door koo dem yóbbul ko council ma jox ko exemple mu ne time yi APRC I cannot say much waaye dama ne kéemoo biñ koo jël last time maa ngi remember for example bi ñoo nominate Bakary KMYC ñoo ko nominate that is the most popular group in KMC a youth group KMYC ñoo ko nominate Fat Diallo F John KMYC ñoo ko nominate the trend continue from that time dama ne local government act bi moo ko wax du mbiri li MC di wax wala MATARR wala kii su fekkee ne taalib dafa jaar the right process it could have been published dafa war a transparent for public consumption ñun dañ am right pour xam beneen bi fu ma daanale mooy ministre yu mu tudd ministre yi there is no act buy wane ne degré bii nga war a am pour ñu jox la ministre amu fa constitution bi waxut ko amu fa bii nag act moo ko wax local government act bi moo ne you must come from these interest groups a civil society wala nga jógee from the business wala nga jógee from an interest group man foofu laay waxee am not questioning MC moom as an individual ne da war na ko mën a def wala waru ko mën a def no MC being a councillor is normal and is fine but what I'm saying is the process bi dafa jaar si yoon ñii de awa naka ñii seen positions ñoom xam nañ ko when it come to council understand nga ñoom de against whatever Talib def because moom tey si ne ko ne Bakary moo winoon tey he's going to be a councillor understand nga he's going to be a councillor because ñoom whatever lu Talib def because kii is team Bakary ñoom dañ leen dóor ba kii dama njaay wallahi duma nekk councillor loolu dégg naa ñu ko wax wallahi so lu ma wax mooy tey li ñu def nii yëpp because moom groupe caadam bi yu ma gaay saaga yëpp daf ko ne jële ko si forum di ree and I don't expect it from this guy. Oh, you guy attack. And I expect it from this guy. There's no group. Because tey bu ma joinee UDP dafa jël forum yi di ko si forum yi. Understand nga man dama gëm ne the process bu mayor use ba nominate and Banjul and KMC and all the regions why they want to challenge KMC. No, it's not only KMC. Tey right now and lu ma wax the process that he use waa process bu kii use mayor use man dama gëm ne dafa use based on the act. Because the interest group not waxul ne benn groupe nga war a wax mun na am ak mayor use that process man I know mayor whatever nga mun koo def daf koo ja musu na yaxal waaye MC moo ñu war a confirmal MC I cannot confirm it because man waaye moom bokk ci groupe mu ne mayor dafa use process waaw te moom xamut ne moom bokk ci groupe man lu ma wax mooy man waa jaar na fa man I believe ne he did that and that decision already finalized because the minister have already approved and we have sway in and it's over ma ñëw si approval ministre bi
there is the minister has the right to approve because the local government act bi wax loolu la def mooy nominated from these interest groups. The minister has the right. But if the process, ñun ñoo ko mën a challenge as citizens ne ndax process bi jaar na yoon MC mënu laa confirmer ban business group la bokka and the tailoring association bokku fa. This is an evidence that I hold. Amut nga dem si Kémo Bojang, not only him, Kémo wallahi du mer wallahi li ma teg loi la def Gambien suñu seetaan xam nañ ne loi laay wax Kémo Bojang being the youth rep is not jëlewuñ ko from a youth group taarif na ko publish nañu wax fan ban groupe la leen non waaye gis naa gis naa nomination yu MC CHAM bi ñu waxante dëgg lu ñu observe ñun xam nga journaliste moom da ngay observe def sa kii luñ gis ñun observe ko ci biñ fësalee ne nominé nañ ki nga xam ne mooy MC CHAM ñu bëree bëri dañ wax ne moom liñ ko fa degal mën na ko ñu bëri dañ accept loolu ñu ci bëri ci résident kii MC yi ci lu ñuy wax mooy MC Thiam liñ fañ ko teg pour mu représente ñu dinañ fa gis suñu bopp te lii luñ approuve la ñoom résident ci boppam ñu ci bëree bëri very rare ma gis maanaam ñu complain ne MC Thiam fi ñu ko teg waruñ ko faa teg wala nangam na léegi dafa am lu nga nekk di rées waxaar dafa am lu may wax waxaar non waxuma loolu nga wax de non waxuma loolu nga wax léegi dama ne est-ce que it lu Matar di rées muy ne transparency ndax MC Thiam yi ku ko xam ko ci dafa yàgg advocate ne réew mi nañ ko teg ci yoon transparency na am moom si ñu yàgg xool government bi accountable la te daf ci daf ci nuñ ko sax maanaam consistent bi da nga ko ciy gis soo MC defe naa ne foguma wala askan wi foguñu ne MC Thiam dina nangu position boo xam ne dañ ci ko jaarale rek ci yaama neex waaye jaarut ci yoon ci li MC yàgg di xeex bu fekkee nag MC dafa soppeeku ci diggante bi te askan wi loolu amut waaw xam nga man whatever mayor yi def man I know mayor Bensouda understand nga ñii den mer dañ leen dem ci élection ñu dóor leen ñu humuleen leen understand bu nga xam ne ñi den mer because tey ñoom lu ñu nekk di pata nii yëpp élection lañ jógee ak ñoom mayor ñu jaar leen ci yoon teg leen place wan leen ñoo leen mun understand nga so léegi mayor whatever nga xam ne mu ngi ko def ñun as a councilor gëm nañ ne tey lu tax maanaam gëm ne dis jotaay bi sax waxtaan bi waroon nekk di way forward because already nun lu nga xam ne la dem na and ñoom tey ñu gaa defoon alliance ak coalitions muy ne APRC ñu gaa doon doxalee council bi ñu gaa doon nominer seen councilors yi ak bu ko mayor def is quite different mayor dafa jaar a due process topp na loi bi xam ne lu ak bi wax mu jaarale noonu man am na di nekkuma si position pour war a wan ne nii la ko war a defee man ma gëm ne jaar na ko si yoon mu nominé ma sweyn as a councilor laay naa lu ma gis léegi mooy nekk suma kanam léegi moo bëgg a bàyyi si council bi bu gis ne ëllëg MC Thiam nekk na e councilor def na fii lii ak lii si ma taam si jeexee keneen ku ñëwaat mu continuer lii ak lii because dama yaaga xee si réew mi ne yëpp dafa war a jaar si yoon léegi am naa di opportunity bokk naa ci système bi pour gis ne loolu war nañ ko mën a soppiku and loolu mooy suma bugga loolu laa gis ne loolu laa góom ne lii laa pare pour def pare yàlla dimbal na ma all di organisation xam ne tey ñoom laa nekkal si council bi welcome ne suma move bi call leen ma congrats ma pare pour liggéey ak man loolu laa góom waaw process bi ak yooyu noonu te ñoom suñu paree dañ ko yóbbu ministre yi te ñoom ministre yi approuve nañ ko bañ ko delluwaat baag nominate yi foofu loolu tamit you should question the ministry because suñ leen yóbbulee tey ñu ne liste bi lañ bëgg a jël ñii ak ñii lañ bëgg a nominate si place yii nii different place yii nii te ñoom approuve nañ ko léegi yow tamit doo teg ne comme tam ministre bi day seen issue dama bëgg a ñëw leen rek pour ma leeral ko gis nga suñu fekkee dañuy waxtaanee réew mi dañoo génn mbir yi man suma interest kese I'm not discussing about MC Cham's interests. Wala MC Cham as an individual. Même maamu ma toog si plateforme bi but li ne suma xalaat ak li loi bi wax loolu lay teg su fekkee mayor dafa jaar due process yëpp mu ngi transparent teg na ko si yoon na ko publish it's for the interest of MC moom kuy saaf and for the public ñun ñi nga xam ne ñun la ñoo saaf foofu rek laay waxee question numa MC moom has an individual place moom am exactly I have no issue to be candid enough dama ne ministry bi pour ñu approve ko is very right pour ñu approve ko ministry bi amuñ mandate pour challenge loolu amuñ ko you can go mën ngaa dem da nga raba gis nañ Banjul lu fa xew dafa cause coow bañ pétition
non waaye déglu rek déedéet comme soo ne na xaaral rek MC ma ne yow soo ne ñun kee they were petitioning waa léegi déedéet su ma paree ma rek dama ne it's not about MC then it's not about KMC then gis nga Banjul coow ne West Coast gis nga coow lu fa nekk Yankuba Dabo génn ne moom gars yi UDP la mooy nominé suñ ñu neexee suñu naxaree ñooy la ma nominé waaw démb bi gis nañ Alaaji Mbow mu ne espégul président bi mu fal jox position koo xam ne àndut ak moom waaw loolu même dama ne li wrong bi ñu ñëwee si process of the National Assembly bi nit ñi ñoom MC ñoo doon question those nominees MC bokk na si ñu doon coow ne waruñoo nominer ñooñu te waxuñu fan lañ leen jëlee it's the same process my brother li wrong démb ba man ta right tey su président Barrow defee wrong ñoom am nañ right na ko li nga def is wrong correct tout waraloon nominer ñii te waxuloo ñu fooñ fan ngeen nominer li xewoon KMC disabled dañ amoon representative in KMC disabled da nga leen fa gisaat and they are minority group gisuñu leen fa interest bi taalib am pour def ko dama ne taalib xam na ko process bi mu jaar xam na ko waaye transparency amu fa ñun gisuñu process bi mu jaar kwek sonuma MC te dama bëgg a MC mu withdraw the statement ne comme ñun dañ mer déedéet moom bi mu toogee man ak moom plateforme mu ne Sidi Ndiaye Fabakary Tombong Maimouna Cissé Dabo Fatmata Jawara ak Keba Lang Fofana seen process of nomination bi correctut I agree with them ne dañ ko war su fekkee correct na sax dañ ko war a publish réew la ñoo waxtaanee du as individual understand nga li ma wax it's not individual gis nañ ko mu ngi it's happening ma ne it's high time nag ñu jël suñu responsibility bi ko Banjul defee ñu yóbbu mbir mi si case bi si court bi fu wanante mu jaar gëtam xamaguñ ko waaye li tax ñu yóbbu ko si court bi because process bi mu jaar lañ feel ne is not right man nag yóbbuwuma mbir yóbbuwuma am not petitioning KMC wala petition MC CHAM case wala any other case dama build a concern so how can you nañu taali publisal wala KMC wax ñu process bi mu jaar pour nominate ñii. yow la mooy sa concern. only not about MC ndax loolu da nga koy yemale amee sa réew mi. non waaw ok ma daaneel. MC réew mi sa mun na ko amee. doomi Gambien la te bëgg na li moo def. and he is very very committed to what he is doing. the first day bi ma déggee ne GDC dañ ko jox a warning letter. ma ne leen a strong politician like MC kenn du ko jox warning letter. I am on air te ñu ngi maa dégg. si ñu ma wax ma ne kenn du ko jox nominate bu ko joxee warning letter balaa nga koo dismiss wala daaxa ko mu resign pour mu maintain his credibility. MC is not somebody koo xam ne réew mi ñun xamuñ ko mun naa jiite sa réew mi waaye dama ne comme mu ngi doon xeex démba ne process bi nii la war a dem dafa war a transpiré war a jaar yoon moom war naa nangu tey ñu nangu ko ne mu nangu taalib mu transparence mu publish process bi mu jaar ban groupe la MC represent bañ nominate ko as a businessman and the guy representing the business and tailoring foofu rek laay wax MC ñu fii la ñu jeexale yow léegi fi ñuy laaj rek mooy nekkul sax pour nga tontu ko ma waaye lan la ñuy xaar ci MC fi ñu ko fal kii fi nga xam ne mooy KMC ngir mu represent ñi nga xam ne ñooy tailoring association bi ak wàllu business ak yooyu noonu lan la ñuy xaar ci yow ak tamit ñu saralaale war nga tënk ko rek ci UDP tamit lan la ñuy xaar ci yow ñu am jën bu mag bu mel ni MC. waaw jërëjëf foog naa jaruma tontu suma waa ji because man whatever lu ma nekk rek pare am suma kilifa suma njiit muy suñu boss muy Talib xam naa ne lu mu def rek dafa jaar si yoon du yaaxal luwaa lu ma bëgg a wax rek mooy man suma liggéey yi nga xam ne ñu ma ko jox si council bi whatever bu ma suwee ina instant de la après donc liggéey because dafa am liggéey si bu ma bëgg a door bu ma bëgg a bàyyi KMC mooy pour gis ne dinaa liggéey ak ku nekk peut-être ñoo xam ne ñoom laa represent at the council muy tailoring muy business bi kenn ku nekk seen organisation reach out nen ma ndokkale ma loolu rek is something because su nekkoon ne ñoom amoon issue suma appointment rek ñoom ñoo ñu koy claim ñu koy complain bon ñoom ñëpp dañ pare pour liggéey ak man pare pour jàppale ma pour gis ne tam ñoom lu xam ne ne man MC CHAM si council bi seen problème bari dina wàññeeku xam ne ne man du ma nekk ko xam ne da nga maa remote control interest yi ñaawkati ak business yi naa ko fa nekkal peut être naa xam naa seen problème already so dama gëm ne tey door naa pour liggéey ak ñoom peut être naa form ay committee committee bu nga xam ne kenn ku nekk all these organisations yu nga xam ne ñu seen njiit yaa ngi fa dinañ bokk si committee bi dinañ am ay secrétariat bu nga xam ne foofu la ñu doon di meeting di waxtaan di xam problème yi ñaawkati ak business bi loolu door tàmbale naa ko right now am nañ already am nañ team bi fu mu nekk nii léegi ñu lañ team bi ñu door liggéey bi ba bàyyi Monday maa ngi war dem too wi dina ka di tailoring association bu nekk KMC maa ngi àndaa ñu dem 7 days too
dem all 19 wards yëpp dañ faa dem gis ñawkat yi waxtaan naa ñu xam seen problème from there dinañ ñëw to the council meeting su amee dinañ doon raise ne lii mooy problème bi naka ñawkat yi lii ak li leen pare pour def te su ñëwee tam nga xool su ma diggante dama make sure ne terror association bi ak business community bi da ñoom tax seen demalante ak council bi mu gën a yomba ñu gën a xam lu xew si council bi transparency am yëpp jub si yoon bi so loolu bokk na si tam su ñëwee si wàllu UDP maa ngi si parti bi même boobu parti la 5 seconds rek waaw 1 minute or 5 seconds rek so maa ngi si parti bi pare pour liggéey bu ma liggéey mooy man dama ne ñu nekk UDP ñooñu am na leen already ñu xamee ne bokkuñ UDP ñoom daay dem reach out dem jël leen ñu bokk UDP su ma tegee loolu la tribalisme bu nga xam ne ñu ngi ko doon use di ko laxas UDP ne petit tribalisme la peut-être naa pour wan Gambien si loolu nekku dëgg loolu amut liggéey naa ñoom campagne naa ñoom du mais élection si loolu nekku fa yéen yaatal nañ ñëpp peut pour gis nañ dañ bëgg a réew mi dinaa waxtaan ak Gambien si ñu understand UDP parti bu nga xam ne la dañ bëgg a réew mi dañ pare pour gis ne génn neen Gambie si pax bu nekk nii coono bu nekk nii loolu mooy suma tànka dinaa dem all out jël ñu xam ne waxtaan ñu xam ne bokk musuñu bokk UDP ma isi leen boole leen UDP loolu mooy suma nekk UDP moom honorable MC Cham Junior balaa ngeen di tëj dama bëgg a wax MC ne ñu ngi ko wax dalal UDP as a party ñu ngi ko advice tamit ne as a politicien wax naa ko si waxaat dana ma ko waxaat consistency dafa am solo torop and I know him very well ne he is very hard working when it comes to politics bi process bi di jaar yoon mu ne 1 month ago bind nañ ministre bi kon war ngeen a xam ne 1 month ago MC yëg na ne dañ ko nominate. ok temps bi dina 1 month ago xam na ne dañ ko nominate. mais aussi xaw ma ko de pare xam nga dafa am lu mu dee wax. déedéet man déedéet even nee kañ la ko xam on monde la ko xam. of course dama la woon ne consistent boo dee wax noonu Matar ok MC da nga wax loolu waaw MC léegi ma dem waa jég jeen waaw léegi jaay ñu ngi lay gërëm bu baax MC Cham Junior ñu ngi lay gërëm bu baax di la gërëm Matar jërëjëf Matar waaye feneen fi ma daanale ñu ngi sant MC du ko gërëm feneen fi ma daanale ñu ngi cali taalib mu publish process bi mu jaar pour 7 nomination am ñu ko waaw jërëjëf bokki doon seetaan Matar time bi dafa jeex tak Pa Malik is the most qualified person in that ministry. No, MC Cham. Léegi honorable. No, waaye time bi jeex na tak léegi jërëjëf Matar. MC Cham. MC sorry. Mbokk yi seetaan Eyeafrica TV ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax. Yéen a ngi ñu doon seetaan tey ñu amoon MC Cham Junior am fi tamit Matar Sène di leen gërëm bu baax di leen gërëm MC si ñëw bi di gërëm Matar si ñëw bi ak yéen ñu doon seetaan ak suñu caméraman yëpp Seeku bu ñaaw bële ak Omar ak ñoom ñëpp Manga ak ñëpp di leen gërëm ak ñu doon seetaan jërëjëf honorable MC Cham Junior jërëjëf Matar Sène bëggoon programme bi mujjee waaye li lañu fi time amaloon parce que am na beneen programme bu ñëw di leen jaajëfal si ànd bu rafet bi bye bye. si waat si street bi